Well, let us continue with our study of chapter 6. Так давайте продолжим изучать главу 6. Bhagavad-gita, text 43. Бхагавад-гита, текст 43. So, all glories to the Srimad Bhagavad-gita, all glories to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Вся слава Шримад Бхагавад-гите, вся слава Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупад. So remember Arjuna asked the question, what about the transcendentalist yogi who takes the path but doesn't complete it? He falls down due to worldly mindedness. Арджуна здесь спрашивает Кришну, что случается с трансценденталистом, с йогом, который встает на этот путь, но терпит поражение из-за каких-то материальных, так сказать, материальных соблазнов, материальных обусловленностей. Does he get nothing? He's got no material position. He's got no spiritual position. He's like, where is he? What happens to him? То есть где он находится, что с ним происходит? Он получает ничего, либо занимает какое-то материальное положение, или трансцендентное положение. And Krishna explains that he has a very good future, really. И Кришна объясняет, что на самом деле у него очень хорошее будущее. See, he will go to the planets where the pious dwell for an extended period of time. Он отправляется на высшие планеты, где обитают праведники, на очень продолжительное время. After which he would take birth in an aristocratic family or a very righteous family. И после чего он примет рождение в семье праведников или богатых аристократов. Or if he's on a higher level, he'll take birth among family of transcendentalists. Либо он займет более высшее положение в семье трансценденталистов. So that's where we are today. И мы продолжим сегодня на этом. On taking such a birth, he again revives the divine consciousness of his previous life, and he tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. У того, кто родился в такой семье, просыпается божественное сознание, которым он обладал в предыдущей жизни, и он вновь начинает заниматься йогой, чтобы достичь совершенства, о сын Куру. So this is for the person who takes his birth in a family of very wise transcendentalists. И это случается с тем, кто рождается в семье очень мудрых трансценденталистов. Now Krishna said that kind of birth is very rare. И Кришна говорит, что такого рода рождение очень редкое событие. But on taking such a birth, he again revives the divine consciousness of his previous life. And he tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. Он говорит, что тот, кто родился в такой семье, у того, кто родился в такой семье, просыпается божественное сознание, которым он обладал в предыдущей жизни, и он вновь начинает заниматься йогой, чтобы достичь совершенства. Purport. Комментарий. King Bharata, who took his third birth in the family of a good Brahmana, is an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. Примером того, кто пробудил в себе трансцендентное сознание, развитое в прошлой жизни, может служить царь Бхарата, который в третий раз родился в семье благочестивого брахмана. We have so many stories in our Vedic history to illustrate these teachings of Bhagavad-gita. В ведической истории столько много различных историй, которые ярко могут показать эти учения, продемонстрировать эти, так сказать, учения Бхагавад-гиты. So this is one of those examples. И это один из таких примеров. King Bharata, who took his third birth in the family of a good Brahmana, is an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. Примером того, кто пробудил в себе трансцендентное сознание, развитое в прошлой жизни, может служить царь Бхарата, который в третий раз родился в семье благочестивого брахмана. King Bharata was the emperor of the world, and since his time, this planet is known among the demigods
as Bharata-varsa. В свое время царь Бхарата был императором всего мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей. Formerly, it was known as Ilavarta-varsa. До этого она называлась Илаврита-варша. Varsa means the place of, so the Bharat-varsa means that place where Maharaj Bharat was the king, the emperor. И варша это переводится как место чего-либо. И Бхарата-варша это была планета Бхарат, где обитал Бхарата. You know, today people, it's a big deal if they got a street in a city named after them. То есть где он был царем. И сегодня люди делают, так сказать, возносят, делают из этого очень большое дело, когда в честь кого-то называют улицу, например. But King Bharata had a whole planet named after him. Но царь Бхарата, но в честь царя Бхарата была названа целая планета. So obviously he was a great personality. Очевидно, что он был великой личностью. The emperor at an early age retired for spiritual perfection, but failed to achieve success. Будучи еще молодым, император отошел от дел, чтобы обрести духовное совершенство. In his next life, he took birth in the family of a good brahmana and was known as Jada-Bharat because he always remained secluded and did not talk to anyone. Но не сумел достичь поставленной цели. В следующей жизни он родился в семье благочестивого брахмана и был известен под именем Джада Бхарата, потому что всегда искал уединения и не хотел разговаривать с кем бы то ни было. And in between these two births, King Bharata and Jada Bharat, he took birth as a deer. И затем между этими двумя рождениями, царем Бхарата и Джада Бхарата, он принял рождение в форме оленя. Very wonderful story from Srimad Bhagavatam. Это чудесная история из Шримад Бхагаватам. And later on, he was discovered as the greatest transcendentalist by King Rahugana. Позднее царь Рахугана обнаружил в нем великого трансценденталиста. From his life, it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. На примере его жизни видно, что ничто из достигнутого трансценденталистом, который занимается йогой, не пропадает. So we should always remember that, be very convinced of that. Мы всегда должны помнить об этом и должны быть глубоко убеждены в этом. Transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. Ничто из достигнутого трансценденталистом, который занимается йогой, не пропадает. By the grace of the Lord, the transcendentalist gets repeated opportunities for complete perfection in Krishna consciousness. По милости Господа, трансценденталист снова и снова получает возможность достичь высшего совершенства в сознании Кришны. So if you don't make it in this life, you'll be given another chance. And if you don't make it in that life, you'll be given another chance if you pursue this path. Поэтому, если вы не добьетесь успеха, то в этой жизни, то вам будет дана возможность следующей. Если в следующей не добьетесь, то будет дана снова возможность. И, конечно, если вы будете так или иначе стремиться к этому, преследовать эту цель. So you can't lose. This endeavor never goes in vain. Поэтому эти усилия никогда не пропадают зря. Вы не проиграете. So a lot of people, they use this as an excuse. Oh, but if I'm not successful, look what I've lost. I've wasted all this time. I wasted my energy. I wasted my life. И некоторые люди используют это как какое-то оправдание. О, посмотри, я не добился успеха. Чего я добился? Я все потерял. Я просто ничего не добился и потратил свою жизнь впустую. Well, such a conclusion is based on either ignorance or it's an excuse. Такое заключение основывается либо на невежестве, либо это просто попытка оправдать себя.
But either way, it's not true. Но так или иначе, это неправда. Continuing. Продолжаем. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically became attracted to the yoga principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist, striving for yoga, stands always above the ritualistic principles of the scriptures. Обладая божественным сознанием, которое он развил в предыдущей жизни, такой человек автоматически получает возможность заниматься йогой, даже не ища ее. Трансценденталист, стремящийся обрести духовное знание, всегда стоит выше обрядов и ритуалов, рекомендованных в шастрах. Now, Jadabharat remembered his previous lives. И Джада Барат помнил свои предыдущие жизни. So, when he took his birth as Jadabharat, he remembered his birth as King Bharat, why he did not become successful. He remembered his life taking birth in a deer body. And then he remembered, of course, I made a mistake, which I'm not going to make again. И Джада Бхарат, он помнил свою жизнь, будучи царем Бхаратой, причину, почему он не достиг успеха, и, конечно же, он помнил свое рождение в форме оленя, и таким образом он понял свои ошибки и принял решение, что я больше никогда не совершу этих ошибок. And even when he was in the body of a deer, he still, by Krishna's grace, remembered his life as Jadabharat and what happened. И даже будучи he remembered his life as King Bharata and what happened. Когда он находился в форме Бхараты, в форме оленя, он по милости Кришны помнил свою жизнь как царь Бхарата. But that may not always be the case. Но так не всегда может быть. In fact, usually it is not the case. На самом деле, обычно так не происходит, этого не случается. But nonetheless, тем не менее, all of that is in there, and he will naturally be attracted to the yoga process, the yoga principles. И учитывая все эти моменты, он, тем не менее, стремился к йога-практикам. So it's all being automatically taken care of. То есть во всем об этом автоматически, то есть все это автоматически устраивалось, во всем этом так заботилось. So let's read again. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Обладая божественным сознанием, которое он развил в предыдущей жизни, такой человек автоматически получает возможность заниматься йогой, даже не ища ее. Such an inquisitive transcendentalist, striving for yoga, stands always above the ritualistic principles of the scriptures. Трансценденталист, стремящийся обрести духовное знание, всегда стоит выше обрядов и ритуалов, рекомендованных в шастрах. And so that's why some people, they're just attracted to these teachings. Вот почему некоторых людей очень привлекают эти учения. Maybe they didn't have any outside influence, but they're just attracted. They just, like bees to honey, they just go there. И их это влечет прямо как пчел на мед, даже не имея какого-либо внешнего воздействия. And other people, it's the opposite. Другие люди обычно это противоположно этому. So none of these things are accidental. Поэтому ничего из этого не происходит случайно. And the main point is you can't lose. И главный момент в том, что вы не проиграете, вы не потерпите поражение. In the practice of yoga, it never goes in vain.
there is always a benefit. В практике йоги ничего никогда не теряется понапрасну. Всегда вы получаете пользу, благо. Purport. Комментарий. Advanced yogis are not very much attracted to the rituals of the scriptures, but they automatically become attracted to the yoga principles, which can elevate them to complete Krishna consciousness, the highest yoga perfection. Йогов, достигшие высокой ступени духовного развития, не интересуют обряды и ритуалы, описанные в шастрах. Их естественным образом привлекают принципы йоги, которые помогут им развить в себе сознание Кришны и достичь высшего совершенства йоги. In the Srimad Bhagavatam 3.33.8, such disregard for Vedic rituals by the advanced transcendentalists is explained as follows. О причине отсутствия у продвинутых трансценденталистов интереса к ведическим ритуалам в Шримад Бхагаватам сказано следующее. O my Lord, persons who chant the holy names of your Lordship are far, far advanced in spiritual life, even if born in families of dog-eaters. Such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, bathed in all the sacred places, and finished all scriptural studies. О мой Господь, те, кто повторяет святые имена Твоей милости, достигли высот духовной жизни, даже если они родились в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили все аскезы и жертвоприношения, а также омовения во всех святых местах и изучили все священные писания. So, even a low birth, like born in a family of dog eaters, is not proof that the person's not very advanced. Даже когда человек рождается, принимает рождение как то есть собакоед или в семье собакоедов, это не доказательство того, что эта личность не продвинутая. So even taking such a birth, they will still be attracted to the yoga principles. Поэтому даже принимая такого рода рождения, их по-прежнему будет привлекать система йоги. And especially the chanting of the holy names of the Lord. И в особенности повторение святых имен Бога. Yeah. That's the sign it describes right here from Srimad Bhagavatam. They are far, far advanced in spiritual life. Это признак, это описано здесь в Шримад Бхагаватам, что они достигли высот духовной жизни. But that's not meaning we can be lazy and we can be careless. Но это не означает, что мы можем быть ленивы и беззаботны. And that doesn't mean we should be proud and say, oh, but look at me, I am so advanced. It says so in Srimad Bhagavatam. Это также не означает, что мы должны гордиться, что, о, смотри, я настолько продвинут, об этом говорится в Шримад Бхагаватам. So just because we read this and know it to be true, it's no, how should I say, it's no justification for us being proud. И поэтому даже когда мы читаем это и знаем, что это является истиной, это не является для нас оправданием гордиться этим, возгордиться. So therefore we have to be very careful because, Maya is always very close. Поэтому мы всегда должны быть очень осторожны, поскольку майя всегда находится очень близко. The famous example of this was presented by Lord Chaitanya, who accepted Thakur Haridas as one of his most important disciples. Всем известно о том, что Господь Чайтанья признал Тхакура Харидаса одним из своих самых выдающихся учеников. Although Thakur Haridas happened to take his birth in a Muslim family, he was elevated to the post of Namacharya by Lord Chaitanya due to his rigidly attended principle of chanting 300,000 holy names of the Lord daily. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Хотя Тхакура Харидас появился на свет в семье мусульман, Господь Чайтанья удостоил его возвышенного титула Намачари, поскольку Харидас Тхакур, следуя данному им обету, каждый день повторял 300 тысяч святых имен Господа Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. And because he chanted the holy name of the Lord constantly, it is understood that in his previous life, he must have passed through all the ritualistic methods of the Vedas, known as Sabda Brahman. То, что он беспрестанно повторял святые имена, свидетельствует о том, что в своей предыдущей жизни он уже совершил все ведические ритуалы, известные как Шабда Брахма. So he didn't have any, Haridas Thakur, he didn't have any good association or encouragement to chant the holy names. У Харидаса Тхакура не было никакого хорошего общения, общества, либо кто-то его, так сказать, вдохновлял на это. У него не было ничего этого. In fact, according to the Muslims, and he was born in a Muslim family, see, this was not a good thing. It was a negative to chant the holy names. На самом деле, наоборот, у мусульман, то есть у них это было чем-то плохим, это не было чем-то хорошим, повторение святых That's имен. That's Hindu. Это все хинду. Do not do that. Не делай этого. But he was attracted spontaneously, and he did that. He sought out association of great Vaishnavas, etc. Но, наоборот, его спонтанно влекло к этому. Он стремился к общению с великими вайшнавами. And he was on such an exalted platform of spiritual advancement that Lord Chaitanya designated him as the final authority on the chanting of the names of the Lord. И Господь Чайтанья удостоил его возвышенного титула Намачари, повторения святого имени, поскольку он находился на такой возвышенной платформе. Unless, therefore, one is purified, one cannot take to the principle of Krishna consciousness, nor become engaged in chanting the holy name of the Lord, Hare Krishna. Поэтому до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет принять принципы сознания Кришны или повторять святое имя Господа Хари Кришна. So it's not some mystery that very few people are able or are attracted to this process. Поэтому это не какая-то мистика, которой только некоторые люди могут совершать, то есть могут заниматься этим, либо только некоторых людей это может привлекать. Unless one is purified, they're not going to be able to do this. Пока человек не очистится, он не сможет заниматься этим. So, yeah. Very few people seriously take to the chanting of the holy names. Очень немногие серьезно занимаются повторением святых имен. Unless, therefore, one is purified, one cannot take to the principle of Krishna consciousness, nor become engaged in chanting the holy name of the Lord, Hare Krishna. Поэтому до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет принять принципы сознания Кришны или повторять святое имя Господа Хари Кришна. Continuing, one more. Продолжаем, еще один. But when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately, after many, many births of practice, he attains the supreme goal. Когда такой йог, искренне стремясь к дальнейшему совершенствованию, полностью очищается от материальной скверны, он после великого множества жизней, проведенных в занятиях йогой, в конце концов обретает духовное совершенство и достигает высшей цели жизни. Yeah. Now, this practice is referring more to the Sankhya yoga practice. И эта практика
здесь говорится о санхья, о практике санхья-йоги. But Bhaktivedanta always brings it to Krishna consciousness. Но Бхактивиданта, он всегда приводит это к сознанию Кришны. And Bhakti Yoga and the chanting of the holy names is so powerful, so potent, that even in one lifetime, one can reach perfection. И процесс бхакти-йоги настолько могущественен, настолько силен, что даже за одну жизнь человек может достичь совершенства. He doesn't have to take many bursts of practice. Ему не нужно проводить множество жизней в практике. That's Lord Chaitanya's gift. He came to deliver the residents of Kali Yuga, which are the most fallen. И в этом дар Господа Чайтани, который явился, чтобы спасти жителей, обитателей Кали-юги, которые являются наиболее падшими. Through the chanting of the holy name. С помощью повторения святого имени. A person born in a particularly righteous, aristocratic, or sacred family becomes conscious of his favorable condition for executing yoga practice. Человек, который появился на свет в семье благочестивых людей, богатых аристократов или возвышенных трансценденталистов, вскоре осознает, что находится в условиях, благоприятных для занятий йогой. With determination, therefore, he begins his unfinished task, and thus he completely cleanses himself of all material contamination. Поэтому с решимостью он вновь берется за свой незавершенный труд и постепенно очищается от всей материальной скверны. When he is finally free from contamination, he attains the supreme perfection, Krishna consciousness. Полностью очистившись от материальной скверны, он наконец достигает высшего совершенства, каким является сознание Кришны. Krishna consciousness is the perfect stage of being freed from all contamination. Сознание Кришны это высшая ступень процесса очищения. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Подтверждение этому мы найдем в следующем стихе Бхагавад-гиты. After many births of executing pious activities, when one is completely freed from all contamination and from all the illusory dualities, one thus becomes engaged in the transcendental loving service of the Lord. После великого множества жизней, проведенных в занятиях благочестивой деятельностью, человек полностью очищается от всей материальной скверны и освобождается из плена иллюзорной двойственности. Тогда он поднимается на уровень трансцендентного любовного служения Господу. So it's obvious that Bhakti Yoga and the chanting of the holy names is a very elevated position. Поэтому очевидно, что бхакти-йога и повторение святого имени — это очень возвышенное положение. In fact, as we've heard many times, Lord Chaitanya said there's no other way to reach perfection. И на самом деле, как мы слышали это множество раз, Господь Чайтанья говорит, что нет другого пути, чтобы достичь совершенства. Chanting the holy names is the only way, the only way, the only way. Повторение, воспевание святого имени — это единственный путь, единственный путь, единственный путь. So we have to have faith in that. Поэтому должны верить в это. These absolute statements require us to have faith in them. Эти абсолютные утверждения требуют от нас веры в них. So if we're just wishy-washy, we don't have that faith, we're not going to really take it seriously and we're not going to practice. Поэтому если мы не будем принимать это всерьез, то мы не сможем заниматься этой практикой серьезно.